installation of AI cameras. First I had said 1st June, then I had postponed it to 1st of July. Let people be educated. Now it is going to be on 15th of July, no further postponement. पण मुद्दम सांगता हांवें तांकां सांगिल्लें लोकां तरी तुमी चॅलेंज धाडना लोकां मेसेज धाडला दॅट यू हॅव बीन बुक हायेस्ट दॅट इज अ सॅटर्डे ऑन 4th July. Will you believe the number of challenging that has taken place? More than 50, on only 26 locations, more than 53,000. So you can understand how much people are violating. Of course, most of the offences seat belt galuna. Most of the offences, I am surprised, very high number out of that 50,000. No insurance at all of vehicles. 50,000 Challenge were generated on 4th July. And in one single day. So once cameras are installed, लोक जे स्पीडिंग करता, इन्शुरन्स कॅरी करना, सीट बेल्ट घालना, हेल्मेट घालना, ऑटोमॅटिकली हे सगळे ऑफेन्सीस कमी जातली. हांव परत रिपीट करता, दोनापावल जाला तशें आख्ख्या गोंयांत जातले. एंड once they know these challenges are going to be generated, I am sure even accident rate will come down drastically. And it is a two-pronged action being taken. One is acting against the vehicle, drive करून whether त्यांचे speed governor हा fast वचना जावपा, whether VLTD तांकां tracking करपा मेळटा तेंय पळयतले. At the same time, enforcement drive against those violating, and cameras will catch it. In the long term, this is also going to help detection of crime in a big way. म्हणजे हुंयसून हुंयची व्हेकल वयता, चोरेची व्हेकल गेला, जायत्यो थेफ्ट गोंयांत जावपाक लागला व्हेकलाचे. सो ऑल दॅट वील कम ऑन द कॅमेरा. सो इफ यू डोंट ब्रेक द लॉ, यू डोंट हॅव टू पे एनी फायन. बट वी वील सी दॅट लिस्ट कन्व्हिनियन्स इज डन टू द पब्लीक. म्हणून हांवें इतले अवेरनेस पोस्टपोन करीत करीत आतां 15th July दवरला. So this is what we plan to do. All these points have been discussed. Sir, but camera आम्ही लोकेशन शेअर केल्ले आमरे. लास्ट टाइम आम्ही पब्लीक केला. आता तुमकां खबर आसा ओली मेर्से जंक्शन सध्या आनी दोनापावल चलता. आता आनी 26 लोकेशनाचेर चलतले. सप्टेंबर म्हणल्यार आमी इन्क्रीज करतले एनदर 26 लोकेशन. एंड बाय एंड ऑफ डिसेंबर टोटल पळय 92 लोकेशन आहा. 92 लोकेशन्स विल बी कवर्ड. सर डे नाईट आसतले चालू हे सिग्नल. इट इज ऑलवेज ऑपरेशनल. सर तुम्ही म्हटलं की फ्रॉम 15 चलन वचपाक तरी पयलीं लोकांक मेसेज वयतल्यो. पयलीं 15 तारीख पर्यंत लोकांक मेसेज वयतल्यो. आतां हांवें तांकां स्पेसिफीक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें. फर्स्ट सोन पळोवपाक कितले लोक वायलेट करता ते. ऑलरेडी तेंचे रिकॉर्ड आहा. खंयची व्हेकल कितें वायलेशन जाला, कितें हें केलां तें सगळें आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा. बट हांवें सांगलां चॅलेंज कोणाक धाडनाका, बिकॉज पीपल हॅव टू गेट यूज टू इट. सो आतां फ्रॉम टुमोरो I have said, or day after, send them messages till the 15th. You have violated so and so rule. Please don't do it again. हे आम्ही मेसेज धाडटले. आणि 15 सावन ताका रियल चॅलेंज येतले. So all those 53 challenges will be sent only messages. Yeah, all those 53,000. In fact, I got the breakup. 4th July was a Saturday. 56,536 challenges were generated. Out of that, मुद्दम सांगता without seat belt 43,352. इन्शुरन्स एक्सपायर्ड जाला 13,072. आणि इन्शुरन्स एक्सपायर जावप म्हळ्यार कितें? सपोज तूं गाडी चलयता, तुवें कोणा मारलो, तो मेलो, इट इज ऑन यू पर्सनली. इन्शुरन्स कंपनी ₹1 दिवपाना. सो पीपल शूड एटलीस्ट डू देयर इन्शुरन्स. नो वाय दे आर टेकिंग सच अ बिग रिस्क? इट इज वॉट अ ग्रेट कन्सर्न. मागीर विदाउट हेल्मेट 2,468. पार्किंग इन नो पार्किंग झोन 421. सेल फोन यूजिंग about 343. Okay, same आंकडो 3rd July, it is less, 26,954. No insurance is again high, 12,875. Then no seat belt 11,913. No helmet 2,267. And using cell phone 682. Means while driving they are on the phone. So हे सगळे कॅमेराचे दिसतले. लोकूय मागीर सेफ्टी म्हळ्यार कितें तांकां एक जागृती येतली. And there will be less accident. So that's why we are doing this in the safety of the people. It is nobody's intention that people should be fined. तेंचे कडेन आमकां फायन जाय अजिबात ना. अंडरस्टूड न्ही? It is only for their own safety and safety of others on the road.